今天持续讲秋季的节气，所以下礼拜三，10月12号，我这里写10月11到10月12，意思就是说，对，十罪日是一天嘛，是10月12号。不过呢，以色列的算法，他们都是从前一天的那个日落开始，就是开始这个节气了。所以说，其实10月11号的日落的时候，就开始在起算，更何况要从耶路撒冷的日落。那耶路撒冷又比我们这个地方要早了10几个小时，所以更是就是10月11号，其实就开始了。好，那赎罪日是封上审判的日子。赎罪日一过完，就是赎罪日从10月11号日落开始赎罪日，披麻蒙灰在神面前悔改，禁食不工作，街上完全没有车子，整个以色列都在神的面前。来求悔改，来赎罪。然后到了10月12号，在日落，赎罪日结束的时候，耶和华所晓谕以色列人，就开始起来庆贺了，就开始进入祝棚节赎扣，开始庆贺，预备5天之后祝棚节。所以10月12号5天之后就是10月16号，祝棚节一直庆祝，连着7天，10月16到10月23，美国是过7天了。美国的犹太人过7天，但是其他以外的地方犹太人过6天。所以祝棚节，第一个是神是要提醒犹太人，也提醒我们，神要住在我们的中间。到了祝棚节赎扣的时候，神就正式来了，就来在亲近我们，住在我们的中间。那其实它是预表耶稣会再来一次，而且会来。那在耶稣再来之前，以色列国跟列国都会转变，都会救赎，来了以后更会。所以神为了要这样子提醒，所以每年3大节期的时候，都要以色列人上示罗去守节。那等到圣殿完成以后，就不是去示罗，是去耶路撒冷。那祝棚节这个赎扣节期，是3大节日中第3个，另外一个是逾越节，另外一个是七夕节。那所以说，在这个时候，你如果到耶路撒冷去的话，你如果还想去，在这个时候你想要去这个西墙那个地方的话，你就要有这个心理准备，有去无回。因为你进去了，你就不要想出来了，出不来了。因为这个时候，这个以色列4面8方的世界各地的犹太人就会开始往那个地方去，所以你去那个地方的交通车。这个进得去，因为你从4面8方去嘛，所以你从不同的地点上车的时候，你都还上得去。等到你到了这个西墙这个地方，那西墙那个车站很小，那个地方车站不大，车子这样哗啦哗啦一车这样挤进来，然后进去那个地方，那个犹太人他们男女老少进去都是背着睡袋，拿着那个这个吃的东西，全都带着这样子，就一家老小全都这样进去。进去以后就不出来，根本就打定主意，节期结束以后才会出来。在节期当中，就是在那个地方一直祷告、敬拜神。那在那个地方，在那个节期当中的时候，你如果进去了，然后你想晚上回家睡觉，根本就不容易出去，因为车站都是挤的，都黑压压都是人。要能够有一个站的地方，你能够脚着地，你就很高兴。而且。这个男女老幼，你知道犹太男人都穿个那个大西装，就那种黑色的那种羊毛料的那种礼服嘛，然后戴个那种黑色的那种礼服帽。天气很热，现在这时候还很热哦，那非常非常热，可以热到100多度。你看到一群人穿个大西装、羊毛的，100多度，然后那个味道，人都会流汗嘛，流汗那个味道挤在那个地方。那你就会发现，奇怪，这个一车一车的这个公车，因为你只能坐公车嘛，你车子又不能够停在那个地方，你车子开不进去的，停车场根本就容不下，所以你只能够坐公车。那你就发现公车连开进来都很困难，勉强开进来了，哇，人挤得黑压压的一群，根本挤不上去。所以你如果在这个时候去那个地方，那就是打定主意，有去无回，就是在那个地方一直敬拜神。一直在那个地方，在认罪悔改，直到节期结束。那祝棚节，让以色列人真的会祝棚。我们等一下会看这个电影。
那神就让他们住这个棚子，是3面的墙。那我这边不多说那个墙的那个 detail， 等一下我们看电影我会讲。他就是在要预表，当我们要住进这个住棚这个墙里面，就是敌人追杀我们的时候，神曾经用帐幕复辟以色列人，也总是都会用帐幕来复辟我们，因为住在至高者隐秘处的比住在全能者的印下，他这个地方的印其实就是这个神的棚子，所以灾难不会挨近我们的帐篷，而且神的帐幕会在人间。那住棚节神就是在一次一次的晓谕我们，我真的是帐幕在你们的人间，我真的来到你们当中。那住棚节他与人同住，所以说我们在读到圣经里面，所罗门他第一次献殿，就是殿终于盖好，然后他献殿的时候，就是在住棚节的时候献。那在列王记上面有这样子的记载，那是在7月在节前，以色列人就是这个节，就是住棚节。然后神就真的来，因为他应许这是他要来住的。那圣殿一盖好，他就来，耶和华的荣光真的就充满了殿，这都有记载。所以，在我们现在是主耶稣会第2次再来，所以住棚节的意义对我们来说，就是基督会住棚在我们的中间，而且在这个住棚节的时候，基督真的来住棚在我们的中间。那其实耶稣不是在12月圣诞节的时候生的，耶稣是在住棚节期间的时候出生的。那所以其实英国的新教徒刚刚移民到美国的时候，他们庆祝圣诞不是在12月25日，而是在住棚节期。好，那这个 detail 我们今天就不再去看，就是为什么现在变成是12月25号，是因为在罗马君士坦丁的时代，因为他定了基督教为国教，可是呢12月25日又是罗马人一定要举国狂欢来庆祝太阳神复活的日子。那你如果说不照罗马人的喜好，在这个日子来再让他们狂欢的话，那会全国会反叛的，那会造成一个非常不容易控制的一个局面。所以说，我可能要把这个弄小声一点。所以说，君士坦丁大帝他就只好把这个12月25号，我们就妥协吧，就把它当成圣诞节来庆祝耶稣的这个诞生。但其实不是。好，然后住棚节就是，所以神说这个你们在这个10月12号，Yom Kippur 赎罪日一过完，立刻就要开起来欢乐，是神要我们来欢乐，而且是大家都欢乐。那他们用的是叫做敲哈报，是欢庆。Sukkot is one of the feasts of the Lord and one of the most important of the Jewish holidays. Also known as the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths, this appointed festival is a time to remember when the children of Israel wandered in the wilderness and lived in temporary dwellings after they left Egypt. In commemoration of this event, people, religious or not, gather with family and friends to enjoy the many exciting aspects of the holiday. Throughout Israel, Sukkot or temporary shelters are erected. Like all feasts of the Lord, the Feast of Tabernacles points us toward God. Its meaning and teaching associated with the holiday all reflect God's love for His people and His desire to tabernacle with them. Sukkot reminds us that we are vulnerable, that we are incapable of protecting ourselves completely from the elements of the world. The feast points to God as our eternal protection and thus encourages us to have faith and to depend on God. Sukkot has many other symbols. Each one is filled with profound meanings and aspects of merriment. The first action is the waving of the 4 species, which is actually to welcome the coming of the king and judge. The palm, or lulav, which has taste but no aroma, symbolizes those who know the Torah or the Word of God but fail to practice what it says. The myrtle, or hadass, on the other hand, has aroma but no taste and represents those who do good deeds though they do not study the Torah.
the willow or arava, has neither taste nor aroma, and represents those who do not study the word of God nor practice good deeds. And the citron or etrog has both taste and aroma, represents those who are immersed in Torah and also practice it. When we wave all four of them, we take them all up together as one to remind us that our Jewish community is strongest when we are together in one community, learning from one another and each other's shortcomings. They are a symbol of Klal Israel, the entire Jewish people coming together as one. Most of the feasts of the Lord have been fulfilled by and through Yeshua HaMashiach, but He has yet to fulfill the Feast of Tabernacles. As we wave the four species, we humbly acknowledge who we are before the King and wait for His return. OK， 而且祝棚节是新的循环的开始，所以种下种子以后，下一年神就会怎么样来把它培育出来。所以祝棚节的时候是以色列人收割的一个节庆，他们是要来欢庆丰收的。那这是一个以色列要祈求秋雨春雨降临的月份，向神献上感恩，祈求下一年有新年的丰产。那最重要的，在这个时候会浇灌。所以在祝棚节的时候，大祭司会到希罗亚池去取水浇洒。希罗亚池离圣殿有一段距离，要走个一段距离。要去走一大段距离过来，把水拿过来浇灌，然后求降下秋雨跟春雨。然后在这个祝棚节的这个6天，它都会重复。然后到了最后一天，就是他们所说的最大之日，耶稣就是在这个时候，他站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，从腹中要活出流水的江河。只信他的人，要受圣灵所说的。”所以这个时候是一个神的帐幕张开这样的极大，要让带很多的万民来归向他的日子。所以这就是为什么，其实我们现在在这个时候来外展，是正是在神的对的时间来做对的事情。神会大大的祝福，借着我们这样的外展，要带很多的人来到这个这样的很大的帐幕当中。Sukkot is a day we commemorate we went out of Egypt. God took care of us in the desert. We were in the middle of the desert, out in the elements, and God was taking care of us. And God protected us from all four sides with the clouds. They called it Anania covered. It was on top and all around. Now we go out from our house into our sukkahs. It's like we trust God even on the outside. So we built ourselves a little house we're going to live in. So we go into a booth. We don't have a real roof. We have a thatch roof made out of something naturally grown. So we're kind of out in the elements. It's called skach. It has to be 3 or 4 walls with this thatch roof. And we're sitting out in the elements and we're saying, "Hey God, we know you protect us," and we're commemorating that time when He took care of us in the desert. It actually shows God's love for us, which is why they say that you built, has to be 3 walls. It has to be 2 walls, and then the 3rd wall just has to be a tefah, which is a little bit to symbolize like a hug, like God hugging the Jews. It's like to symbolize God's love to the Jews. This is the next holiday right after Yom Kippur. So we build a sukkah right after. And the next day everyone runs out and tries to find the 4 species. We've got the lulav, the esrog, hadas, and the aravos. The esrog is a citron, the lulav is a palm branch, and the hadas
myrtle branch, and then we have garava, which is willows. It also is supposed to symbolize that there's all the Jews are supposed to be together as one unit. Like everyone, everyone's all different and has their own thing, but you put them all together and shake them together to show that we're all one group, even though we look so different. It's beautiful. You sit in that sukkah and you just feel together, and there's just good food for 7 days straight. Actually 8 days. I'm American, so we do 8 days, and it's a beautiful holiday. You see everyone, the whole city over here in Jerusalem is so full. It's so full of that flavor of Sukkot. There's Sukkot everywhere, and everyone's walking around with all their 4 species. It's just a beautiful holiday to be here for.